The court has returned back the charge sheet filed against Amit Shah by the Uttar Pradesh police. The court has asked the police to make a proper investigation in the case. Let's go across to Pranshu Mishra, who has more details for us. Yes, Pranshu. Yes, that's right. In fact, immediately a day after the Muzaffarnagar police has filed the charge sheet against BJP president in the court of ACGM 3rd, now the court has returned this entire charge sheet, citing that this investigation is not proper and the charge sheet has several legal discrepancies, and therefore the matter should be investigated properly and in full detail. So that clearly indicates the possibility that probably this entire charge sheet was prepared in a haste, probably on the directions of someone from the higher ups, and that's the reason why, according to the legal opinion, the charge sheet has several drawbacks, and that's the reason why the court has now returned this charge sheet. So clearly it is the momentary relief for the BJP national president, but a setback and an embarrassment for the state police, which is clearly now under the scanner for not being able to ensure a smooth or a transparent investigation in such a sensitive case, and that's the reason why this charge sheet has now been returned back for further investigation to the Muzaffarnagar police. Now, Pranshu, the BJP has alleged political vendetta behind this charge sheet. With the court now returning what it seems is a half-baked charge sheet, does their charge get some credibility? Yes, that's right. Clearly, the questions would be raised on the style of investigation and the facts which have emerged in the investigation so far. Also, there are the other questions already being raised. People already hinting out that in fact the officers who have investigated the case, they themselves have said that several other sections were imposed against Amit Shah during the course of investigation. These sections were not there when the original FIR was registered. Clearly, probably these are the reasons why the court has felt that investigation has not been as per the procedure. It has not been appropriate, and that's the reason why the court of ACGM 3rd in Muzaffarnagar has now returned back this entire charge sheet for ordering the district police for further investigation in the matter. We're going across to Lakshmikant Bajpai, the UP head of the BJP. Mr. Bajpai, ये अमित शाह के लिए तो अच्छी खबर है. कोर्ट ने जो चार्जशीट कल फाइल की थी मुजफ्फरनगर पुलिस ने, वो वापस कर दी है. अमित शाह जी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता के दबाव में पुलिस कैसे काम करती है, यह भी इससे स्पष्ट हो रहा है. पुलिस ने सत्ता के दबाव में उपचुनाव में सपा के उखड़ते हुए तंत्र पर मुसलमानों की वोट मिल सके, इसके लिए हड़बड़ी में यह FIR चार्जशीट दाखिल की है. मैं एक तकनीकी प्रश्न उठाना चाहता हूं. आयोग के निर्देश पर तत्कालीन स्टैटिकल ऑब्जर्वर के द्वारा यह FIR कराई गई थी. आयोग ने उस प्रकरण का संज्ञान लेकर एक नोटिस अमित शाह जी को जारी किया था. अमित शाह जी ने उसका जवाब दिया था. जवाब से लगभग संतुष्ट होते हुए तो सामान्य चेतावनी के साथ आयोग ने प्रकरण समाप्त कर दिया था. तब फिर उस पर चार्जशीट का औचित्य का, आयोग से बड़ी तो संवैधानिक संस्था कोई है नहीं चुनाव के संबंध में. दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर पुलिस को समाचार नहीं था तो स्टैटिस्टिकल मजिस्ट्रेट ने आयोग के निर्देश पर FIR की थी. जब जांच पूरी हो गई थी तो चार्जशीट को आयोग को भेजकर आयोग की कॉग्निजेंस में लेकर तब उसकी चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए थी, ना कि सीधे चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए. सीधे चार्जशीट दाखिल करने का निर्णय समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के दबाव में, हड़बड़ी में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया है, और उनके लिए ये उल्टा ही पड़ गया है.